Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο Ζώτος TV. Σήμερα θα παρουσιάσουμε το STARFIELD, το direct, ουσιαστικά δηλαδή την παρουσίαση που κάνανε στο παιχνίδι που περιμένουν εκατομμύρια gamers σε όλο τον κόσμο, στο παιχνίδι που ίσως αλλάξει τη ροή και την ιστορία των games παγκοσμίως σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και ίσως αφήσει ιστορία όπως το GTA, το Skyrim που το έχει φτιάξει η ίδια εταιρεία η Bethesda, το Red Dead Redemption και ούτω καθεξής. Το STARFIELD θα βγει στις 6 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σε 2-3 μήνες από τώρα. Όσοι πάρουν το Premium Edition, πράγμα το οποίο μεταξύ μας το σκέφτομαι ακόμα και εγώ να το κάνω, θα έχουν τη δυνατότητα να το έχουν στα χέρια τους, σε εισαγωγικά πάντα, αφού πλέον όλα είναι ψηφιακά στην εποχή μας, 1η Σεπτεμβρίου, 5 μέρες, 6 μέρες πιο μπροστά δηλαδή. Αλλά ας μην καθυστερούμε, ας δούμε πρώτα το τρέιλερ και μετά θα πάμε να δούμε και την παρουσίαση, το STARFIELD Direct, όπου θα σχολιάζουμε μαζί. Ξεκινάμε με το τρέιλερ. Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. The wonder is not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. Μουσική, ακούστε τη μουσική. Όπως πάντα τέλεια, Bethesda. Το ρομποτάκι, companion, σύντροφος. Από τους δημιουργούς του Skyrim και του Fallout και εννοείται και του Oblivion. Η Oblivion. We're all here because we're committed to the biggest question of all. What's out there? Άρα γιατί να είναι εκεί πέρα, ναι. Η εξερεύνηση, η περιέργεια του ανθρώπου πάντα. Για το άγνωστο. You're part of Κοιτάξτε constellation. τι έχουνε κάνει, παιδιά. Part of our family. Καλά, ο κόσμος τους είναι απίθανος. Η πόλη τους. We do not fully understand all that is at work here. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part. Μουσική, ακούστε. These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. Human settlements throughout the galaxy could be at risk. We are not stopping. Whatever lies at the end of this road will change humanity forever. This is where we belong. Σωστό. Εκεί ανήκουμε όλοι. Στο διάστημα. Και εδώ βλέπετε αυτό που σας είπα. Όποιος πάρει το Premium Edition, που είναι βέβαια 30 ευρώ πιο ακριβό, στο ίδιο ακριβό παιχνίδι, στο Standard Edition, που κάνει στο Steam 70 ευρώ ήδη, οπότε το Premium Edition καταλαβαίνετε ότι κάνει 100 ευρώ, βέβαια ίσως το βρούμε και κάπου αλλού πιο φτηνά, θα δούμε. Έχει 5 μέρες πιο πριν πρόσβαση στο παιχνίδι. Πάμε λοιπόν να δούμε το STARFIELD Direct, όπως το παρουσίασε η Bethesda. Είναι διάρκεια 45 λεπτών, οπότε καθίστε και απολαύστε το μαζί μας. Grab jump commencing.
Hey everyone, thank you so much for joining us today and welcome to Bethesda Game Studios. You know, we've been so lucky over the decades to make Αυτός είναι ο διευθυντής της Bethesda, της εταιρείας που έχει κάνει το Starfield. To Fallout, we love creating these worlds and playing in them just as much as you do. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go or what you could do? And that is Starfield. Obviously, we've come a long way since then with the games we've built, our technology, and all of us here in the studio. We've done so much together, but, well, we've never tried to make a game like this. Today, you'll get to hear from many on the team and see so much of what we think makes our game special. Τα γραφεία τους είναι απίστευτα, παιδιά. Τα έχω δει, έχουν κήπο γύρω-γύρω, είναι τα γραφεία τους. Πολύ καλή δουλειά έχουν κάνει στα γραφεία τους. Starfield is our first new universe in over 25 years, but it's still Το φτιάχνουν 25 χρόνια το game. Ο συγκεκριμένος που βλέπετε το σχεδιάζει 25 χρόνια. Όντως, δεν είναι ένας ανοιχτός κόσμος, είναι πάνω από 1000 ανοιχτοί κόσμοι που μπορείς να εξερευνήσεις. Είναι 1000 πλανήτες και παραπάνω. Είναι πάνω από 1000 πλανήτες. Και προσέξτε, δεν είναι φτιαγμένοι με τεχνητή νοημοσύνη πλανήτες. Τους έχουν φτιάξει άνθρωποι. Είναι self-craft. Craft self, δηλαδή δεν είναι AI φτιαγμένοι από την τεχνητή νοημοσύνη. Our next generation lighting model uses real-time global illumination to light the world based on the type of star and the makeup of the planet's atmosphere. Ας πούμε, με τεχνητή νοημοσύνη τους πλανήτες τους έχουν φτιάξει στο No Man's Sky που έχει εκατομμύρια. And of course, you can play it in third person. Προσέξτε εδώ, και τρίτο person και first person. Και third person και first person. Ό,τι μ' αρέσει εμένα δηλαδή. Να έχω επιλογή. Να μπορώ να παίξω και πρώτο, να παίξω και τρίτο που μου αρέσει περισσότερο. Okay. Πανίδα χλωρίδα, βλέπετε. Μπορείς να κάνεις craft, μάλλον να κάνεις εξόρυξη. Έχουμε και τα έκτακτα περιστατικά. Μ' αρέσει αυτό που κάνει με το jetpack. Το jetpack, κοιτάξτε, που ανεβαίνει απάνω. We do love stuff and all of the items allowing you to pick everything up, and you can view all that in your data menu. This is the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. We love to pack a ton of detail in every object. Όντως πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση και πάρα πολύ λεπτομέρεια στα όπλα. Και τα φαγητά, κοιτάξτε. Τα φαγητά, κοιτάξτε, λεπτομέρεια. When you're done exploring, you can walk back or fast travel to your ship. We have companions and crew you can take with you. I left Vasco here back at my ship. Welcome back, Captain Howard. Μπορεί να σε λέει με το όνομά σου. Let's head out. Προσέξτε, θα σε λέει με το όνομά σου το ρομπότ. Επίσης, μπορείς να κάνεις fast travel και να πηγαίνεις αυτόματα στους προορισμούς. To evoke the romance of the golden age of early spaceflight. And we've been referring to this approach as NASA Punk. This means a design language where the tech is advanced, yet still looks grounded. Κοιτάξτε διαστημόπλια. Αυτό είναι από το διάστημα 1999, παιδιά, το Α. And then punk, which is all about style. You can see that visual style coming through in your ship.
Κοιτάξτε εδώ τώρα σχεδιασμός διαστημοπλοίου. Like many of the spaces in our game, it has a slightly retro and analog touch. A bit of lo-fi rather than sci-fi, where Μ' αρέσει το τέριασμα αναλογικού και ψηφιακού και μοντέρνου σχεδιασμού. Επίσης το διαστημόπλοιό σου μπορείς να το φτιάξεις εσύ όπως θέλεις. Κομμάτι-κομμάτι. Κοιτάξτε εδώ όλες τις πληροφορίες των πλανητών. Είναι λέει βραχώδης, έχει την βαρύτητα, έχει πανίδα, έχει θερμοκρασία, έχει τα πάντα. Χλωρίδα, το ηλιακό μας σύστημα που έχει χιλιάδες ηλιακά συστήματα, έτσι δεν έχει ένα. Εντάξει, δεν έχει χιλιάδες, έχει αρκετά πάντως για να έχει 1000 πλανήτες. Γύρω στα 100 πρέπει να έχει περίπου και παραπάνω. Εδώ βλέπετε. And you will need to upgrade your ship and skills if you want to jump to the most distant ones. We'll plot a course to the Alpha Centauri. Οπότε έχει grinding. We can find the city of New Atlantis. Λοιπόν, Alpha Κεντάβρη, παιδιά. Alpha Κεντάβρου. Είναι το New Atlantis. Όσοι έχουμε παίξει Entropia Universe, ξέρουμε τι σημαίνει Atlantis. Το έχουν πάρει από εκεί. Welcome to UC Space. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. Scan complete. You are cleared for landing at New Atlantis. Το λέγαν Port Atlantis στο Entropia Universe. Εδώ το λέμε New Atlantis. Και γιατί το λένε πάλι Atlantis? Ουσιαστικά είναι η νέα Ατλαντίδα, έτσι. Κοιτάξτε τι έχουν κάνει εδώ. Προσέξτε εδώ. Κοιτάξτε κτίρια. Ακούστε εδώ. Καμία σχέση με αυτά που βλέπαμε στο Skyrim, έτσι. Καμία σχέση. Μιλάμε μια τεράστια πόλη. We try and tell as many small stories as possible. This is a Colony War memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day lives. It's paralyzing if you really stop and think about it. Buddy, it's coffee. It's also where your adventure with Constellation begins. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Υπάρχει αυτό το ρολόι. Μπορεί να το αγοράσετε. Του Starfield το ρολόι. By the time you meet them, Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they exist anymore. They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest. Έχει gameplay, έχει game story, παίρνεις αποστολές, έχει ιστορία κανονική. Το game δεν είναι μόνο εξερεύνηση. Κανονικά, όπως το GTA, έχει story, κανονικό. Oh my god, look at how it's coming together. That means there's a set built by an intelligence outside the settled systems. It's definitely an eclectic cast of characters. You've got Sarah Morgan, the ex-soldier and adventurer, now Constellation's leader. Mateo, the theologian who believes that there's definitely something else out there. Noel, the gifted scientist and Sarah Morgan's protege. And Walter, a very successful businessman in the settled city. Όλο το team του story. Financier. Anything goes as long as you have the money. There's also Vlad, the ex-pirate. Sam Coe, the former space cowboy. And Space cowboy, eh? You know what I hate about these pirates? Completely resistant to my otherwise irresistible charm. The journey you take with Constellation is just the first of many you'll embark on. Κοιτάξτε εδώ, παιδιά. Systems is home to all kinds of different stories, people, and adventures for you to uncover. Καλά, δεν θέλω να συναντήσω τέτοια πράγματα εγώ. Μακριά από μένα αυτά. The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. Live here, value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. United USC. Of the United Colonies. United Colonies είναι το UC. New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Sidonia. Sidonia, η άλλη πόλη στον πλανήτη Άρη. Κλασικά mining facility.
εξορίξεις. Beyond the United Colonies' reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. This is Freestar Collective Space. Freestar. Α, εδώ είναι Άγρια Δύση και έτσι. Aquila City, is Aquila City. Wow. In is an Aquila City fixture. Πιστεύω κάθε πόλη που έχουν φτιάξει ξεχωριστή είναι θεματική κιόλας. Ας πούμε εδώ νομίζεις είσαι στην Άγρια Δύση. Εδώ είναι Cyberpunk στυλ. Πω, νέον. If you've got morality issues, this definitely isn't the job for you. Όπως εκεί που είχε πάει ο Σβατζενέγκερ, παιδιά, στη ταινία, θυμάστε? Everyone has been chewed up and ground up by Neon. Try not to get yourself killed, all right? Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. Oh. The great serpent. Φίδια βλέπω εδώ. All heathens shall be made dust in time. Ζηλωτές. A new face. Is this the face of a brave runner here to challenge the Red Mile? They think the galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to the Crimson Fleet. It always has. Έχει φατριές και πειρατές και πολλούς κακούς. Wow. A slice of humanity's future. Παιδιά, κοιτάξτε τοπία που έχουν φτιάξει. Δεν είναι 1 και 2 και 3. Ένα πραγματικό σύμπαν έχουν κάνει. 25 χρόνια το κάνουν αυτό το game. I'm the type of person who spends hours in character creation, and I think people are going to be really excited. Εδώ είμαστε. Πώς φτιάχνουμε τώρα το χαρακτήρα μας. Πάρα πολύ λεπτομέρεια. Και εγώ θα δώσω πολύ χρόνο να το φτιάξω ωραία το χαρακτήρα μας. And by mixing and matching out that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. We use that exact system to create all of the characters and NPCs you're going to see in the game. So any character you see almost always is a character you could make yourself. Και άμα μου δίνει τη δυνατότητα να φτιάξω 2 χαρακτήρες, έναν αντρικό, ένα γυναικείο. You were out cold. No physical damage. Mentally the jury's still out. You know who you are? Έλα, καλά είμαι, άστα αυτά. Πάμε ξεκινήσουμε. Εδώ, παιδιά, είναι η δημιουργία του χαρακτήρα σας. You start your character creation journey as though you're cycling through employee records. You'll pick from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. 40 presets, 40 επιλογές ήδη έτοιμες, δηλαδή. Αν να το φτιάξεις εσύ όπως θέλεις. This new system has more to offer than ever before. It's also the simplest character generation system we ever had. We let the player get as close as possible to make whatever they want. With the various facial morphs you can blend together, the dermesthetic and makeup blemishes. Εδώ θυμίζει έναν φίλο μου, ολόιδιο, το λένε και Γιώργο. Ολόιδιος είναι ο Γιώργος, δεν θα πω επίθετο, αλλά είναι ολόιδιος. This is also where you start to decide who you want to be. That's where backgrounds come in. Προσέξτε τώρα εδώ πόσα επαγγέλματα έχει να πάρεις. Ειδικότητες. Κοιτάξτε. Να το δούμε λίγο. Να το δούμε λίγο. Να το δούμε λίγο, αυτό να σας τα πω. Λοιπόν, προσέξτε εδώ, φίλοι μου και φίλες. Beast Hunter, δηλαδή κυνηγός τεράτων. Το Bouncer είναι σαν σωματοφύλακας, αν θυμάμαι καλά. Το Bounty Hunter, όλοι ξέρουμε τι είναι το Bounty Hunter, δεν χρειάζεται να σας το επεξηγήσω. Κυνηγός επικηρυγμένων. Λοιπόν, Chef, μάγειρας, Combat Medic, έτσι, είναι γιατρός, στρατιωτικός γιατρός, ας πούμε. Cyber Runner, Cybernetist, Diplomats, Explorer, εξερευνητής, Gangster, Homesteader, Industrialist, κάτι με βιομηχανία προφανώς έχει να κάνει αυτό, Long Hauler, Pilgrim,
Professor και Ronin. Και όλα αυτά, προσέξτε, με skills. Laser, Astrodynamics, Serving, δηλαδή κάθε επάγγελμα, κάθε ειδικότητα που θα διαλέγετε και θα επιλέγετε, θα έχει και τα συγκεκριμένα skills. Ξεχωριστά για κάθε μία. Backgrounds give you a bit of backstory and start you out with 3 basic skills. From chef to dusty. You know, the crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. What's great about backgrounds is you never know when yours is going to come in handy. You could be in the middle of a fancy restaurant talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine. I probably should stick to professionals anyway, given what happened the last time. We're also giving you the option to customize your build even further by letting you pick up to 3 traits. Traits are completely optional, and they come with their own advantages and disadvantages. You could choose to meet your biggest fan. By Vectera! Is it really you? He'll join your crew and he'll give you gifts if... Καταλάβατε ποιος είναι αυτός? Πάμε να δούμε. Λοιπόν, αυτός που είδατε πριν από λίγο είναι ένας χαρακτήρας από το Oblivion. Την πρώτη μεγάλη επιτυχία της Bethesda πολλά χρόνια πριν. Δεν το έχω παίξει καν, το έχω αγοράσει. Τώρα, πριν λίγο καιρό, πριν λίγους μήνες. Δεν το έχω αγγίξει καν. Είναι πριν το Skyrim, σκεφτείτε. Πολύ παλιό παιχνίδι. Βλέπετε και τα γραφικά είναι πιο παλιά. Και αυτός τι ήταν? Ένας χαρακτήρας ο οποίος όταν γινόσουν champion στην αρένα ήταν ο φαν σου. Ο υποστηρικτής σου δηλαδή. Ο θαυμαστής σου, να το πούμε σωστά. Πάμε να τον δούμε λίγο. By Azura! It's the grand champion! I can't believe it's you standing here next to me. Ever been to space? Έχεις πάει ποτέ στο διάστημα? Και... να τον ναι! By Vectera! Is it really you? I can't believe I get to stand near you, breathing the same air. I've got to have every molecule. Πολύ πετυχημένο αυτό που κάναν, παιδιά. Εν τω μεταξύ αυτός θα τον έχεις στο διαστημόπλαιο μέσα. Ως μέλος. Θα είναι companion, θα είναι σύντροφος. Δηλαδή θα είναι μαζί σου, θα σε βοηθάει, θα σου δίνει δώρα. Κάτι όπως το Sons of the Forest. Έτσι, που είχαμε έναν παρόμοιο έτσι NPC ή μποτάκια, όπως τα λέτε. Λοιπόν, μιλάμε, αυτό θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Πάμε, συνεχίζουμε. If you're willing to put up with this constant commentary. I can't believe I get to stand near you, breathing the same air. I've got to have every molecule. My favorite trait is kid stuff. You have to pay some credits to support your parents, but they're very sweet and it's really fun to go visit them. Honey, we got ourselves a visitor. Oh my god! I came across some hostile zealots in space, but because I had chosen a trait that made me the same religion as them, I was able to get by without any issues. There's another great one that gives you a damage buff when your health is low, but mercenaries will randomly show up and try to kill you. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell your story. And if you want to remove a trait, there are ways to do that too. What a view! It's a feast for the eyes. Off we go to another adventure. We'll let you discover that on your own. Λοιπόν, αυτή τη στολή τη θέλω. Πάμε πίσω λίγο. Θα σας πω ποια στολή θέλω. Αυτή παιδιά, αυτή τη στολή τη θέλω, παιδιά. Είναι τέλεια αυτή η στολή. Αυτή η στολή μου θυμίζει Imperial Pilot στο Star Wars. Once you've built the perfect character, that's when your journey can really begin. We took what we loved about skills and perks from our previous games and put them together to create an all-new skill system. Each time you level up, you get a skill point, which can be used to unlock or rank up skills. Κλασικά.
Ανεβαίνουμε level, επίπεδο, ανοίγουμε καινούργια skills. Associated with that skill. Challenges become increasingly difficult as you work your way to higher ranks. With our 5 different skill trees and 4 ranks, 5 διαφορετικά δέντρα, to choose from. Από skills. I like the Xenosociology skill because it lets you mind control aliens. Έλα ρε φίλε, τι λες τώρα, τι λες τώρα. Out of the gate, I'm boost packing. Να μπορώ να κατευθύνω και να I like maxing out my physical tree so I can get οδηγάω τους aliens, my way through combat. τα τέρατα. Wow. Πω μουσικάρα. Η μουσική μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά. Έχουν δώσει ρέστα. Ρε, θέλω να παίξω, δεν μπορώ. Τα βλέπω και τρελαίνομαι. Πω. Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's off limits. Fine, I'll issue you an access card. I'm more of a run and gun player. I like doing the death from above thing where I boost pack over guys and I throw landmines at them. I like blowing stuff up. Κοιτάξτε εδώ τώρα τοπία, παιδιά. Καμία σχέση με No Man's Sky που προσπαθούν κάποιοι ηλίθιοι να το συγκρίνουν, έτσι. In Starfield, there are full star systems with new life, resources and adventures. Οκ. Δεν τρελαίνομαι πολύ με το HUD. Δεν μου πολύ αρέσει. Αλλά θα το μάθουμε και αυτό σιγά σιγά. Την πηξίδα εννοώ, έτσι, για όσους δεν κατάλαβαν. Να, αυτό εδώ την πηξίδα. To the way we placed biomes based on the planet's distance from the sun. Once we had created a grounded world, we could start looking at all the things that make that world fun. When you leave a planet and head into space, προσέξτε τι λέει. navigating asteroid fields, having chance meetings with interesting strangers, dogfighting in space, and exploring derelict ships. Φεύγεις από το πλανήτη με το διαστημόπλοιό σου και κατευθύνεις στο διάστημα και εκεί έχει μετεωρίτες, αστεροειδείς, άλλα διαστημόπλια. Ultimately, it's about rewarding your curiosity, because whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find. Έτσι. Δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις τι θα συναντήσεις. Πω θα φτιάξω το δικό μου διαστημόπλιο. Πω τρελοκομείο. Τελείως θα γίνουμε. Κοιτάξτε εδώ διαστημόπλια. Space exploration is possible thanks to your ship. Your ship is almost like having another character. Έτσι, είναι λέει σαν να έχεις άλλον χαρακτήρα. Το φτιάχνεις ξεχωριστό, μόνο εσύ το κάνεις. Είναι τελείως ξεχωριστό το διαστημόπλιο. Μπορεί να αγοράσεις, λέει, αλλά να το φτιάξεις και εσύ όπως θέλεις. Και εννοείται να βάλεις ολόκληρο group μέσα. Team, ομάδα. Πλήρωμα, να το πούμε σωστά. Οκ. Κάθε, λέει, διαστημικό σταθμός έχει τεχνικό που μπορεί να αγοράσει τα πράγματα. Ωραία. Εννοείται θα κάνουμε cargo missions. You can customize and upgrade everything you see here. And you have 2 ways to do that. You can quickly upgrade individual systems like your weapons or shields, or you can deep dive and enter the shipbuilder mode. Here you can change anything, from the systems to the look and layout. Adding a new habitat module can give you more room for crew. Adding calendars. Εννοείται θα βάλω να έχω περισσότερο πλήρωμα. An improved grav drive allows for longer distance space jumps.
You can even fully customize your paint job to get the exact Θα το κάνω κίτρινο. Ξέρετε το λόγο. What you choose to build with don't just affect your ship's stats. They'll also affect what you can do inside your ship. You can have modules for crafting or for storing and displaying your weapons. Starfield's in Παιδιά, δεν μπορώ να περιμένω. Θέλω να έρθει Σεπτέμβριος να παίξουμε. every piece of your ship. From living quarters to mess halls and control rooms. Τι έχουνε φτιάξει ρε παιδιά. Πραγματικά αυτό το game αξίζει να τα σκάσεις ρε παιδί, όσο ακριβό κι αν να είναι. Ούτως ή άλλως εγώ παιδιά δεν έχω πάρει ποτέ παιχνίδι ακριβό. Τα παίρνω σε ξεφτύλα τιμές, όλα. Αλλά αυτό ναι, θα τα σκάσουμε ρε παιδιά, θα τα σκάσουμε. Αξίζει. Όσα bugs και μπορεί να έχει, όσο και δεν ξέρω τι πρόβλημα μπορεί να έχει. Όλη μέρα θα παίζεις. Όπως το GTA είναι παιδιά. Και ακόμα καλύτερο, γιατί το GTA έχει μια πόλη και μια έκταση γύρω από την πόλη με επαρχίες να εξερευνήσει εδώ. Έχεις 1000 πλανήτες μαζί με τις αποστολές και το story του παιχνιδιού. Some of the members of Constellation can join you on your journey. These companions can serve on your crew. Wow. And will always be there when you travel. Να μας ακολουθήσουν λοιπόν. Each companion comes with their own valuable skills. Οι πρωταγωνιστές του παιχνιδιού μπορεί λέει να σε ακολουθήσουν στις αποστολές. Eventually, some friendships might blossom into romance. Έχουμε και romance. And if you're looking for a little extra help on your ship, you can always hire additional crew at Space. Ναι, ναι, ναι. Εννοείται θα παίρνουμε και μισθοφόρους. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off. Έλα κι εσύ, έλα κι εσύ. Assign crew to your ship or outposts and their unique skills will affect how they run. Θυμίζει πολύ Skyrim παιδιά με τους βοηθούς. Take Bosco, for instance. Το ρομπότ. Designed around the core basics of a NASA machine. Please avoid getting shot. You might. Θέλω να με φωνάζει με το όνομά μου αυτό εδώ. Και πραγματικά θα γίνεται αυτό. And give him a little personality. It is a shame exploration requires so much bloodshed. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. And now, let's take to the sky. Wow. Γραφικάρες. We're putting you in the cockpit of your very own spaceship and telling you that you can do pretty much anything. And that is really cool for us as developers. Spaceflight should be exciting and dangerous. And you should feel like you're in complete control every step of the way. We've extended that sense of control to ship combat. It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. It's a complex dance between your piloting skills and our power allocation system. Προσέξτε τώρα εδώ. Όταν σου κάνουν επίθεση μπορεί να βάλεις την ενέργεια στην ασπίδα ή στα όπλα. Όπως στο Star Trek το κάνανε. Θυμάστε στο Star Trek που έλεγε ο Captain Picard ή ο Captain Kirk, βάλτε στις ασπίδες την ενέργεια ή στα όπλα. You should always be on your toes because you're not alone out there. Και θα μπορείς να μπουκάρεις και σε διαστημόπλια και να παίρνεις loot και να παίρνεις και τα διαστημόπλια ακόμα τα ίδια και να τα κάνεις δικά σου. Όπως στο GTA κλέβεις τα αυτοκίνητα, που εγώ έχω κατακλέψει τα πάντα στο GTA από αυτοκίνητα. Έχω κλέψει πάνω από 50-60 αυτοκίνητα τουλάχιστον.
και θα κάνω δικά μου, έτσι και εδώ θα μπορεί να κλέψει τα διαστημόπλια και να κάνεις δικά σου τα διαστημόπλια. Σκεφτείτε το. After destroying an enemy ship, You can loot the remains, προσέξτε. Αυτό που σας είπα. Κάνεις dock και μπαίνεις στο διαστημόπλιο μέσα και το κάνεις δικό σου. Αφού τους σκοτώσεις πρώτα βέβαια όλους. Τέλειο. Και είμαι σίγουρος να μας έχουν δείξει σχεδόν τίποτα ακόμη. Είναι δικό σου, λέει, το διαστημόπλιο. Το βάζεις στο στόλο σου. But space is way more than fighting for your life. Just like when you're planetside, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Αυτά Like είναι. these massive star yards. Αυτά είναι. Πώς έχουμε να ανακαλύψουμε εκεί απάνω. Maybe get talked into buying a whole new ship. A civilian in my star yard. Let's see about getting you a proper ship, one worthy of you. Maybe you'll dock with a gigantic battleship, like the UC Vigilance. Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. Wow, έλα ρε φίλε, κουραζιερόπλιο. Διαστημικό κουραζιερόπλιο. You can hail any ship you come across to trade, swap info. Δεν μπορώ να περιμένω. When I'm playing, I generally go crazy. I definitely go like the more piracy routes. I want to take over ships. I'm going to board ships. I'm like, this is now mine. I steal all the sandwiches and put them, you know, in my cargo hold that I have specifically for sandwiches. I don't want to play the hero, but I want to go out and just start taking things from people as quickly as possible. Some strangers might be looking for a little human connection in the darkness of space. Hello, stranger. I just finished cooking up some food. Έλα! Want to come on over? Just pop on by. Αυτό θέλω, ναι, ναι. Are the ones you discover on your own. The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through. It's really about going to strange new places, meeting interesting people, and getting sidetracked on zany adventures. Then, realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests. And it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. Wow, παιδιά. There are 1,000 planets out there, just waiting. Κοιτάξτε τώρα, αυτό θα το κάνω, αυτό, πώς το λένε. We want you to feel like human. Θα το σταματήσω λίγο να το δείτε. That DNA is so present here. Πάμε εδώ, λοιπόν, προσέξτε τώρα. Our random encounters, it's in our handcrafted quests. And it κοιτάξτε τώρα. Αλφα Κένταυρη. Πάμε από το Αλφα Κεντάβρου δηλαδή στον Όλυμπους. Λοιπόν, αυτά παιδιά είναι ηλιακά συστήματα. Βλέπετε, Sol, το δικό μας σύστημα. Το ηλιακό μας σύστημα. Νάριον, βλέπετε από πάνω. Όλα αυτά είναι ηλιακά συστήματα. Και πηγαίνει στα ηλιακά συστήματα. Κάθε ηλιακό σύστημα έχει 5-10 πλανήτες παράδειγμα. Συν τα φεγγάρια των πλανητών. Μπορεί να πηγαίνεις και στα φεγγάρια των πλανητών. Προσέξτε, δηλαδή δεν υπάρχει άλλο game σαν αυτό εδώ. Λοιπόν, κοιτάξτε, destination λέει Aranai level 15. Όσο ανεβαίνεις μπορεί να πηγαίνεις πιο μακριά. Βλέπετε, και έχουν φοβερά ονόματα εντωμεταξύ οι πλανήτες. Βλέπετε εδώ, βραχώδης τύπος, βαρύτητα, θερμοκρασία, ατμόσφαιρα. Στη θερμοκρασία θα ήθελα πάρα πολύ, δεν ξέρω αν μπορούμε να το αλλάξουμε, δεν νομίζω, να γράφει από πόσο μέχρι πόσο Κελσίου είναι ο πλανήτης. Το temperature που λέει λογικά σημαίνει ότι είναι, δηλαδή, πώς να σας το πω, είναι μια normal θερμοκρασία. Μαγνητόσφαιρα, έχει χλωρίδα πανίδα, έτσι. Το water είναι, λέει, heavy metal, είναι πολύ βαρύ μέταλλα, βαριά μέταλλα.
και από κάτω γράφει τι resources έχει, δηλαδή τι στοιχεία μπορεί να εξορίξεις, τι ουσίες και στοιχεία και μέταλλα και ούτω καθεξής μπορείς να εξορίξεις. Και κάνεις και σκάν, είδατε. Breaking ground on new planets, exploring every inch of a mostly untouched galaxy. We want you to feel hopeful. We want you to feel the sense of awe and wonder, and sometimes a little fear. We're giving you a massive playground and a ton of toys, and just setting you free. Hey everybody, we've shown you so much stuff, but we thought we'd just take a little break and show you something a little bit different. You know, we put so much detail into our game worlds, and we love the opportunity to bring that into the real world with our collector's editions. And for this game, we've done a watch. It is the Explorer's Watch. This is the watch that you actually get in the game that acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. It connects to your phone to give you notifications and other information, and we've also designed this really cool case that it comes with, Istvan. Yeah, we really took as much care and designed this case as we did the watch. Άρα η πηξίδα τους, το HUD, είναι το ρολόι. Το οποίο αν θέλεις να το αγοράσεις και στην πραγματικότητα, έτσι. Comes with a constellation patch, NATO strap, and the overall functionality and believability of this as something that would exist in the world, in the Starfield universe. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful out there, and it even tells the time. We actually have something else. Now that we're part of Xbox, we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created this custom limited edition Starfield controller. It's awesome. Φτιάξαν ειδικό controller για το Xbox να παίζει μόνο Starfield. And not only that, we've created the first ever custom headset with Xbox, and this is a perfect pairing with that controller. Μάλιστα. Εντάξει παιδιά, πιστεύω θα πωλήσει τρελά. Είναι και πανάκριβο, θα βγάλουν καλά λεφτά. Εγώ πάω για το Premium Edition πάντως. Δεν θέλω Standard Edition. Θέλω Premium. Και δεν είναι να παίξει 5 μέρες πιο μπροστά το game. Σου δίνει, λέει, στολή, σου δίνει laser όπλο και κάτι άλλο τώρα, δεν τα θυμάμαι. Ένα κακό που έχουν στις Bethesda στα games τους, όπως και στο Skyrim, δεν κουνάει ο αέρας στα δέντρα και τα φύλλα ποτέ, ρε παιδί μου, μα ποτέ. Αυτό το έχω παράπονο. Και εδώ το βλέπω και εδώ ακόμα, που δεν θα έπρεπε. Να πούμε και κάτι έτσι αρνητικό. Δεν φυσάει ποτέ στα παιχνίδια της Bethesda. Ναι. Αυτό που σας έλεγα. Όπα. Να σας δείξω κάτι άλλο. Λοιπόν, προσέξτε εδώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε μπει σε ένα ηλιακό σύστημα. Okay. Το θέμα είναι δεν μπορώ να σας το δείξω να το δείτε καλά. Λοιπόν, εδώ λέει set course, παιδιά. Πατάς το X στο PC λογικά, έτσι. Λοιπόν, πατάς το X στο πληκτρολόγιο και λέει set course. Άρα πας αυτόματα στο πλανήτη, στο φεγγάρι. Επίσης λέει show me. Οπότε αυτό είναι για πληροφορίες. Missions, το journal ας πούμε που λέμε. Και λέει back to galaxy, hold to exit. Λοιπόν, και κοιτάξτε εδώ λίγο.
Το survey είναι λογικά η κατεύθυνση. Λοιπόν, type λέει εδώ. Να. Temperature. Deep freeze. Είναι παγωμένος ο πλανήτης. Ατμόσφαιρα δεν έχει καθόλου ατμόσφαιρα. Αν δεν πας με στολή πεθαίνεις με τη μία. Τώρα δεν ξέρω αν μπορείς καν να μπεις μέσα στον πλανήτη. αφού δεν έχει ατμόσφαιρα. Και από ό,τι βλέπω δεν έχει ούτε πανίδα ούτε χλωρίδα. 0 στα 0. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να ανακαλύψεις. Water καθόλου λέει. Είναι πολύ εχθρικός πλανήτης αυτός ο Μάγκρεθ στον Άριον σύστημα. Εδώ κάνεις καν όλο το πλανήτη, παιδιά, βλέπετε. Και εδώ βλέπετε έχει και πανίδα και χλωρίδα. Είναι άλλος πλανήτης αυτός. Είναι φεγγάρι βασικά, δεν είναι πλανήτης. Είναι moon, προσέξτε. Είναι φεγγάρι του Τάου Σέτι. Το ηλιακό σύστημα είναι αυτό το Τάου Σέτι. Νούμερο 8. Είναι ο 8ος πλανήτης του ηλιακού συστήματος του Τάου Σέτι. Παιδιά μου κάνουν απίστευτη δουλειά. Λοιπόν, πάμε. Crafting, building, and customizing. I think what's cool about this whole system that we generate the planet itself as a procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explore. Our system builds a planet as the player approaches it. We stitch together a block of terrain. After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter, ore and plants to pick up. It allows us to add that touch of Σε κάθε σου εξερεύνηση ανακαλύπτεις σημεία ενδιαφέροντος, outpost, καινούρια ζώα, καινούρια φυτά. So even if your friends were to visit the same planet that you had, you would have a different story to tell. Εδώ τι λέει. Πας σε έναν πλανήτη. Μετά πάει ο φίλος σου στον ίδιο πλανήτη. Άλλη εμπειρία έχεις εσύ στο πλανήτη, άλλη εμπειρία θα έχει ο φίλος σου αργότερα. Δεν σημαίνει ότι θα είναι πάντα το ίδιο. Έχουν κάνει απίστευτη δουλειά, παιδιά. Απίστευτη δουλειά. Και όσο σε 2-3 μήνες αρχίζουμε να παίζουμε και θα ανακαλύπτουμε τι έχουν βάλει μέσα, όπως το GTA ή στο Skyrim, που πάντα είχε πράγματα που δεν ήξερες. Παράδειγμα στο Skyrim, σας λέω εγώ, ότι μπορούσες να αγοράσεις, να πάρεις το σπίτι το που σου λέγανε να το αγοράσεις, το έπαιρνες δωρεάν, χωρίς να κάνεις κάποιο κόλπο ή κάποιο cheat. Σας το έχω και βίντεο αυτό. Και το ίδιο ισχύει και στο GTA βέβαια. Πόσα κρυφά υπάρχουν στο GTA πράγματα. Figure out that certain creatures and plants, you can build an outpost and produce resources from those plants and animals. Ναι. Θέλω να χτίσω outpost. And rewards for fully surveying planets and fully surveying a whole system. Φυλάκιο είναι το outpost. When we were concepting these creatures, we really wanted to think of them as natural to the environment. We didn't want alien monsters. We wanted native wildlife. Something you've never seen before. Όντως έχουν καλό σχεδιασμό στα ζώα. Δεν βλέπεις κότες και γουρουνάκια. Our biggest goal for lighting with Starfield was to make the game feel more filmic, to use lighting and color to really make it feel more cinematic. Να πηγαίνεις τώρα, παιδιά, στους πλανήτες και να τα εξερευνείς όλα αυτά, Θα ξυπνάμε πρωί, θα πίνουμε καφεδάκι και μέχρι το βράδυ που θα κοιμόμαστε θα παίζουμε Starfield. Τη βλέπω τη δουλειά, κάνουμε live κάθε δεκάωρο. After some exploring, you can find a spot to set up a base camp. Outposts can be built almost anywhere on any planet. And the habitat modules come in all Αυτό το έχουν πάρει από το No Man's Sky, να το λέμε. You can even live in them.
Assign crew and companions to work at your outposts for added bonuses and set up extractors to harvest resources while you're away. Something cool we have this time is we have a new fly cam where you can toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which helps plan out larger parts of the outpost and placing those larger halves. So that way you can really plan your structures and what the overall feel of your outpost is. And then when you're on your feet, you can really decorate and fine-tune things much easier. Έχουμε να κάνουμε δουλειά. Wow. Όλα αυτά θα τα χτίσει από την αρχή εντωμεταξύ, προσέξτε. Δημιουργικό παιχνίδι όσο δεν παίρνει, έτσι. Add crafting and research stations in your outpost to utilize any resources you find or already have. Mod your weapons to adapt them to your playstyle. Different weapon sights and scopes. Larger magazines. Εντάξει, κλασικά, όπως πάρα πολλά games, όπως και στο Infestation, ας πούμε, μπορείς να αναβαθμίζεις τα όπλα σου. Να τους βάζεις laser, να τους βάζεις σε σιγαστήρα, να τους βάζεις καλύτερο στόχο, ίσως μεγαλύτερο γεμιστήρα, να παίρνουν σφαίρες περισσότερες. What's realistic, what's sim, and what's Hollywood. And I think we sort of err on the side of like, what's fun for the player. With Starfield, we've completely overhauled our combat. It's more dynamic, the animations are more fluid. It just feels great. We probably have more mods and more weapons in this game than I want to say any other game we've done before. There's a lot of variety. Upgraded gear is just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. Νομίζω στο Premium Edition παίρνουμε laser rifle, κάτι τέτοιο. Πρέπει να είναι πολύ καλό όπλο. Και παίρνεις και στολή. Ελπίζω να έχει jetpack η στολή. Ελπίζω. Sometimes you'll even feel like you're flying. Zero-gravity environments pose a different challenge. Firing a ballistic weapon in zero-G will actually push you backwards. Εντάξει. Energy weapons, on the other hand, Μηδέν βαρύτητα. stable shooting experience. Και πυροβολής με μηδέν βαρύτητα. Κοιτάξτε εδώ τι έχουν κάνει. These are high-powered electromagnetic induction ballistic arrays. Each barrel has its own targeting laser and can dish out some serious damage. Oh, robot! Whether you want to get up close and personal with your own two fists, or you like more compact weapons like pistols and submachine guns, or maybe you prefer something bigger. Oh. Δεν θέλω τέτοια. Starfield's got you covered. Πω, κάτι στολές, παιδιά, που έχει. Τι απίστευτη ποικιλία έχουν κάνει, ρε φίλε. Και σκέψου να κάνουν και τις αναβαθμίσεις, έτσι. Γιατί, παιδιά, είναι open world, είναι σαν GTA. Θα κάνουν αναβαθμίσεις συνέχεια. Τρυπανάκι και έτσι μπαμπαμπαμπα. Μ' αρέσει που πήγε τον βάρισε με το μαχαίρι μετά. Ωχ, ρομπότ αυτά. Θέλω να έχω και βοηθούς να, όπως στο Skyrim, να είμαστε μαζί στη μάχη, να μην είμαι μόνος μου. Όπως στο Skyrim, παιδιά. Τι γίνεται εδώ, ρε? Τι μαγικά έκανα πάλι? Thanks again for being with us today. We are just so grateful that you've taken the time and spent it here. I know there was probably a lot to take in. There's a lot to the game, even more than we could show here. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring.
When I think about what makes it special, it really is the people here. This game is a reflection of the incredible and passionate team that made it. Όλοι αυτοί, παιδιά, Putting something 20 special of άτομα. themselves into it. So let's hear some of their favorite moments. I love the way that our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever had in any of our games. I love the creatures, the exploration, every biome is different. The word that comes to mind is vast. I like to use our photo mode to take rock star photos. I just love that constant feel of discovery and wow, I can't believe that there's more here. I'm most excited about our outpost building systems. My favorite part is every time you step out on a planet, it's a unique experience. You spend all this time building your ship and you see it on the landing pad. These things are gigantic. It's the kind of thing that you just can't get anywhere else. There's something about seeing a tower over in the distance and going, I know the gravity's low here. I think I can make that jump. My favorite part is biomes, spaceships, audio design, planets, the day-night cycle. Those details matter to me. Diplomacy, exploration, freedom, the ending. Basco, obviously. I love the robot so much. The incredible amount of worlds we created. Sniper rifles, come on. Lever action, rocket launcher. Brain sprout. Oh. I love, but some people might find creepy. I don't know. I know it's right then. The thing that I enjoy most about the game is the freedom to be who you want to be, do what you want to do. It's what you've come to expect from a Bethesda title, but on a much bigger scale. On behalf of all of us, we can't wait for you to play Starfield and make your own special moments. Let's go. Good luck, Constellation. You are go for launch. Έξι Σεπτεμβρίου. Όπως είπαμε, pre-order now. Αυτό ήταν, παιδιά, τελείωσε. Έχω μείνει πραγματικά ενθουσιασμένος. Είναι αυτό που περίμενα. Ένα εκπληκτικό game. Πιστεύω ότι έτσι θα είναι και στην πραγματικότητα. Σίγουρα θα έχει κάποια bugs. Δεν μπορεί να μην έχει κανένα bug. Όλα τα παιχνίδια έχουν bugs. Το θέμα είναι να είναι playable, δηλαδή να μπορεί να το παίξεις με ευχαρίστηση. Στο Xbox λέει θα το βάλουν 30 FPS. Αυτό δεν ξέρω αν πραγματικά μπορεί να επηρεάσει το playable, αλλά πιστεύω δεν θα έχουν πρόβλημα και στο Xbox όσοι παίζουν. Εμείς στο PC και έχουμε και καλό μηχάνημα, πιστεύω και εμείς δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Έχει βέβαια κάποιες απαιτήσεις καλές. Είναι γύρω στα 128 GB ο χώρος που πρέπει να έχει στο δίσκο. Εντάξει, εγώ έχω εξωτερικό δίσκο, οπότε δεν έχω θέμα. Αλλά κάποιοι άλλοι ίσως έχουν ένα μικρό πρόβλημα. Εντάξει, θα μου πεις τώρα όλα τα games πάνω κάτω σε αυτό το χώρο κυμαίνονται, έτσι. Ό,τι game και να αγοράσεις. Δεν είναι και πολύ, ας πούμε, 250 νομίζω είναι το GTA, αν θυμάμαι καλά. Σκεφτείτε, δηλαδή το διπλάσιο. Και είναι 10 χρόνια πριν παιχνίδι. Επίσης θέλει 16 GB το RAM, έτσι, μην περιμένετε δηλαδή με 4 και με 8 να σας παίξει το Starfield, εννοείται θέλετε καλό υπολογιστή και καινούριο. Εντάξει, με 16 νομίζω έχετε, οι περισσότεροι έχετε 16, εγώ έχω 32. Θέλει μια καλή κάρτα γραφικών, εγώ έχω την RTX 3060, την GeForce. Σου λέει από 2080 και πάνω ότι είσαι πάρα πολύ καλός, δηλαδή θα παίζεις άνετα. Αλλά μπορεί να παίξεις και με χειρότερη κάρτα. Απλά δεν θα έχεις τέλεια γραφικά. Πάρα πολλές επιλογές, φοβερή διαδραστικότητα.
Θα παίζουν πολύ ρόλο και αυτοί που είναι στο story, οι βασικοί NPC ας πούμε, non-character players. Επίσης θα μπορείς να παίρνεις πολύ κόσμο, όπως και στο... Λοιπόν, θα μπορείς να παίρνεις κόσμο NPC, όπως και στο Watch Dogs τους παίρνεις και τους βάζεις στην ομάδα σου. Τους βρίσκεις στο δρόμο παράδειγμα και τους παίρνεις και τους βάζεις στην ομάδα. Όπως στο Skyrim σου έδινε NPC με αποστολές συνήθως που τους ολοκλήρωνες τις αποστολές και σου έδινε δώρο βοηθούς που σε ακολουθούσαν στις περιπέτειές σου. Κάτι που δεν έχει το GTA, έτσι. Δεν έχει το GTA. Από ό,τι θυμάμαι, τέλος πάντων, εγώ δεν θυμάμαι να σε βοηθάει κάποιος στις αποστολές, από ό,τι θυμάμαι. Δεν μιλάω για το story, μιλάω για το online τώρα εγώ πιο πολύ που θυμάμαι. Τώρα στο story, εντάξει, στο story θα σε βοηθήσουν και άλλοι χαρακτήρες ίσως της ιστορίας. Αλλά λέω για NPC, έτσι, όχι για τους χαρακτήρες τους πρωταγωνιστές. Λοιπόν, οπότε θα μπορεί να παίρνεις NPC και να σε βοηθάνε, να τους βάζεις πλήρωμα στο διαστημόπλιο. Θα ήθελα πάρα πολύ και στη μάχη να με βοηθούν αυτοί που θα παίρνω στο πλήρωμα. Να μην είμαι δηλαδή συνέχεια μόνος μου στη μάχη, όπως και στο Skyrim όπως είπαμε. Φοβερό πράγμα να φτιάξεις το διαστημόπλιό σου από το 0 και να το συναρμολογήσεις ουσιαστικά σαν Lego, έτσι. Τουβλάκι που λέμε, να βάζεις ό,τι θέλεις εσύ και ανάλογα τις επιλογές που θέλεις να κάνεις. Δηλαδή ας πούμε αν θέλεις να είσαι παράδειγμα έμπορος, θα πρέπει να έχεις μεγάλο χώρο για φορτίο. Εγώ ας πούμε σίγουρα θα θέλω μεγάλο πλήρωμα, αναλόγως βέβαια και το τι θα κάνω στο game, θα δω. Λοιπόν, έχει 1000 πλανήτες και παραπάνω να εξερευνήσεις, έχει story με ωραίες αποστολές, σίγουρα θα έχει πολύ ωραία ιστορία, προφανώς να ανακαλύψεις κάποιον εξωγήινο πολιτισμό, θα έχει κάτι τέτοιο, θα έχει, δεν ξέρω την ιστορία, δεν έχουν πει τίποτα για την ιστορία, πολύ λίγα πράγματα. Συνέχεια αποστολές, θα έχει ωραίο σύστημα να ανεβαίνεις τα level και κάθε επίπεδο που ανεβαίνεις θα παίρνεις skills. Είναι ένα εκπληκτικό παιχνίδι, το περιμένουμε πώς και πώς, να μην χρονοτριβούμε άλλο, πιστεύω το αναλύσαμε πάρα πολύ. 70 ευρώ κάνει στο Steam η Standard Edition, 100 κάνει η Premium Edition, αλλά σου δίνει εξτρά πράγματα όπως σας είπα. Σίγουρα θα φτηνίνει λίγο όταν κυκλοφορήσει μετά από ένα μήνα ας πούμε, αλλά μην περιμένετε τρελές μειώσεις. Άντε να πάει 10 ευρώ, 15, 20 το πολύ πιο κάτω, δηλαδή μην περιμένετε αυτό το game να φτηνίνει πραγματικά. Θα είναι ακριβό game. Γιατί μετά από 2-3 χρόνια θα φτηνίνει κάπως, να μην περιμένει. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος ας το πάρει τώρα να το παίξει. Γιατί είναι συγκεκριμένο game, παιδιά. Αυτό το game θα κουβαλήσει ολόκληρο Xbox για να καταλάβετε. Έτσι. Είναι δηλαδή πώς ήταν ο Sonic για το Sega Mega Drive παλιά. Πώς ήταν ας πούμε το God of the War για το PlayStation το 5. Έτσι ακριβώς είναι και αυτό το game. Το φτιάξανε για να κουβαλήσει, να προχωρήσει τις πωλήσεις του Xbox. Έτσι. Τρίβουν τα χέρια τους τώρα και στην Bethesda και στη Microsoft και στο Xbox. Λοιπόν, αυτά για το Starfield. Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνετε όλοι ένα like στο βίντεο, όπως και δίποτε, να μας βοηθήσετε έτσι να το προωθήσει ο αλγόριθμος στο βιντεάκι αυτό. Μια εγγραφή στο κανάλι μας, ΖΟΤΟΣ TV, και να ξέρετε ότι όταν ξεκινήσει το Starfield θα λιώσουμε, μιλάμε με τις ώρες στο Starfield. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Ως την επόμενη φορά. Να είστε καλά. Bye bye.